آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حينا مسلمين وأمتنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المؤمنين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وخالاتنا وزملائنا واصدقائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. اللهم اغفر لهم جميعا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم آنس وحشتهم. اللهم آنس وحشتهم. اللهم ارحم غربتهم. اللهم ارحم غربتهم وتقبل جميع حسناتهم وتجاوز سيئاتهم وقهم فتنة القبور وعذاب القبور واحصى لهم في قبورهم وجاء في الأرض عن جنوبهم حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Abasebo ne bannyabo twongera okubaaniriza mu kifo kino okusaawa eno lwa Hajjati Mariam Matovu eyatugenzeeko olunaku lwa jjo. I'm quite sure that every one of you is here for that purpose. In the event that you are not here for that purpose, kindly come slowly and inform me and we'll see how to deal with you accordingly. Just in case, in the unlikely event. But that apart, we'll continue to welcome you here and for sparing a lot of your good time to come and send off Hajjat Mariam at this hour. I continue to extend our apologies for having started a little late, but it's not because of our making, but it's because of your making, you people who have just come now. Because you had thought you would come earlier and we start earlier, but you decided to come late and you have started late. So that follows, but in good faith, of course. None of you here is here by faith. Njagala okwebaza bamashayikh ekitundu ekyo ekisoose twakiriziganyiza tujja kubeerayo ne samoni emu oba okubuulirira kwa muntu omu. One person is going to give us some preaching, and soon after that we shall have lunch, which we think, because of the many serving points, shall take very little time, not more than 30 minutes, because I'm sure by then we shall have been done. And then we continue with the last part of the speeches, which are not very many, like I said in the beginning. And then we do the needful soon after. We shall keep informing you on what is going on next, but we continue to thank you. Kindly be patient and bear with us. Sheikh WALUKAGGA, Fadhal Mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كما wangesebo wekitiibwa mukwano gw'amakagano ate sheeka w'amakagano Sheikh Hussein Rajab Kakoya
abagenyi mwenna abazze wano, abagenyi ba maama waffe Mungu bwe yajjuludde ate nga mujja olw'okuyitibwa kwa bba. Obulamu buno buzibu nnyo ate bwangu eryo Katonda bwabutuulidde obwangu. Omuntu ojja n'obeera mulamu, otambula, weeyagala, oseka ne banno, ebyo byonna Katonda yabituwaako ekyokulabirako mu nsi muno. Obanga oyagala okwebuuza ndibeera ntya mu kaffuli yange, kubanga buli omu alina kaffuli gy'agenda okuyingiramu. Ne bakuziika mu keesi, bakuziise mu ssanda, ensolo zikulidde eyo, wenna oba mu kaffuliyo. Naye bwe weekwatako wano, njagala buli omu amanyi nti agenda kifo yeekwateko wano ampansa, yanguwa muwe ekirabo. Ansa ki gy'ofunyewo ekitiibwa? Ezo zikusobye. Ani amanyi ansa gy'afunye? Ngenda kuddayo nazo. Ali amanyi ansa gy'afunye? Situka yangu yasheekera dakika zano. Kugamba ki? Nga kutegeeza ki? Wangi? Nga kutegeeza ki? Lyako akatono jangu. Omuyimbi yagamba daqatu qalbi almar'i qailatan lahu inna alhayata daqaiqu wa thawani. Okukoona kw'omutima gw'omuntu sheeka wange kwayogedde n'oteekawo n'owulira nga gwira ta. Omuntu n'osanga yeebase mu buliri bwe, tagolokose mu tayimu ye ya bulijjo, ne mugamba yabadde kyaliko ekizibu, tya agenda y'olabe. Naye n'omukazi atyayo, omukazi gwe wagenda n'omugula n'omuleeta n'omuwowa, naye atyayo paka lwakakasa nti oli mulamu. Naye bwe bajja mu kisenge ekibakasizaako nti oli mulamu, kukwata ku mutima nga balaba gukuwa. Omuyimbi kyeyava agamba ti daqatu qalbi almar'i qailatan lahu inna alhayata daqaiqu wa thawani. Okukoona kw'omutima gw'omuntu pa kuba kugamba nti obulamu buno seconds na dakiika. Sheekh, buno obulamu tetulina butuliri. Tujogera Katonda bwereere. Katonda n'omujooga ate n'akuwa, n'oyonoona n'akuwa, n'obba n'akuleka. Olowooza aba akulese nga takutegeera. Nagamba saale swala n'ogaana. Aba takutegeera, akutegeera naye akulindiridde. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Akulinze ku time yo gy'anaakutwala wali. Wano oyinza okukola byonna, n'akutunuulira n'otambula n'ogenda. Olina amaanyi go, sobola okukuba ebibumbe byonna Katonda byagamba, n'oyitawo gwe n'ogenda, naye wallahi akulinze wali. Abayiseeyo mulabye maama waffe walaga, si lwa ssente ze zigaanye, si lwa abaana baatalina, wabula kutuukiriza kigambo kya Katonda. Watyo n'obwe wati luta, muteekeeyo, museeko olubaawo, ffe bwettu bwe twakkiriza. Ne bakuteeka mu keesi, ne bakuteeka mu ssanda, ne bakuteeka mu mbugo. Awo enkomero za byonna ffenna bwe tuvaayo tewali asigala naawe. Owa keesi tebasigala naawe, ow'embugo tebasigala naawe, owa engoye zino 2, 3, 5 naawe tebasigala naawe, osigale ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Akwagaza ati yakutuma ku nsi obituukiriza. Bw'oba obituukiriza obagenda kufuuka gold. Tusaba Allah afuuzirirewo maama waffe gold insha Allah. Bw'oba wabigaana obizibu, omwana tagenda kununula. Ffe olunaakuyiwako ettaka bwe tuti, oba tutaddewo ki kyonna ne tuziika. Sheekhe waffe n'asoma etteeka lya Katonda erigamba minha khalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Qur'ani bwegamba mu ttaka olwo katungomu Katonda mwe yakkola mwe yakujja, ate wa fiha nu'idukum, era bw'ofa tumuzirika ssaawa mmeka, neewulira ku nkomerero wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bwe tumala okuziika nga bwe tugenda okukikola
buli omu n'addukayo tewali ayagala kumuziikirayo yadde maama yafudde. Ebyo byonna ne biggotaka tugamba nti tukulekedde Katonda, naye Allah malayika za Katonda zikwatagana nawe butere direct, tewali gwokubira nduulu, tewali wabula n'omwana naani buli omu yenna. Olaba n'omwana ebamulaba omuntu ekiro ng'agenzeewo kusabira agamba gundi alimu olusezisezi, twamulabye ng'agenda kabuso masikini omwoyo gumulumye. Naye mikwano gyange Kabuli eyo gye mulaba ejjudde buli kirungi ekiva eri Allah subhanahu wa ta'ala, ate ejjudde buli kizibu kyonna ekiva eri oyo omutonzi. Katonda yagamba wama khalaqnakum wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikolanga bantu n'amajinni mbagalamu kunneesinza, mumanye nze Allah nze munene, nze atalemererwa, nze mpa obulamu, nze nzitoye Allah. Naye bw'oli jeema Allah agenda kukwata nga tewali akubira nduulu, tewali akubira nduulu. Ekyo ffenna kitulindiridde, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase olunaku lwe tulimusinkanawo, mugambe amin. Mikwano gyange, okufa teeka, naye ate tukutya. Olaba ne munno gw'obeera naye, omukyala gwe wagenda n'omugula ssente zo n'omuleeta ne mubeera mwenna mu kisenge kyammwe, naye bw'olaba nga takyassa bulungi ogamba weekanga omudduke, bw'aba afudde ofubutuka, oba si kyekyo omunyenyaako owaayi ti kwegamba kyeke. Okufa tekumanyiirwa, kwagala kukolererwa, kwagala kwegayirira Katonda. Sente zolina tezigenda kukutaasa, bannanyirizo bagenda zitwala, kubanga Katonda yazigaba n'agamba bw'ofa emaali yetwalibwa gundi ne gundi ne gundi, omulala tafuna okujjako nga bamusaddaakidde ebisaddaakizi, naye gwe ogenze nakyo ogenda kubuuzibwa byonna. Sente wazijjawa? Omuntu gw'oba osaba kumuwasa mu mateeka matuufu? Baganda bo wakolagana nabo batya nga tewali n'omu akwanukulira? Bannange Kabuli ekulinze, nange ndinze eyasamye, naye twerongoose. Katonda atwagaze kitono swala 5 gw'omusiraamu. Buli omu n'amugamba bw'anaasaba Katonda we, oli ogamba nti inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okufa kwange n'emirimu gyange gye nkola obulungi n'okuyamba kwennyamba byonna mbikola lwa Allah, nga ntya lunaku olwo lwe ndisinkana Allah wange. Agambye Allah nti wanufikha fi ssur, ffenna bwe tulimala okufa ffenna, kubanga agambye buli omu wakomba kufa. Bwe tulifa ku nsi kuno togenda kusigalako omuntu mulala yenna. Agambye wanufikha fi ssuri fasa'ika man fi samawati wa man fi al-ardi. Agenda kulagira Israfil yoyo bamalayika ba Katonda abali mu ggulu. Buli malayika Katonda yagisaako obuvunaanyizibwa bw'erina okukola. Naye ku malayika ensimu zetugenda ogengenda okwogerako ye Israfil, ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Katonda bwe yayagala omuyita agende mu bwakabaka bw'obwa Katonda, alabe ebyo byabadde ayitira abantu ku nsi kuno okumwesinza. Ne bannabbi bonna Katonda yamukaŋŋaanyiza bannabbi n'abateeka mu ggulu baaniriza ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naye nabbi bwe yatuuka yasanga kitaawe Adamu Abul Bashar, jjajjaffe kitaffe Adamu mu ggulu erisooka, n'agenda ng'alinnya bw'asanga Isa, n'asanga omulala. Naye omuntu gwe yasinga okutya nnyo, malayika gye yasinga okwekanga mu byonna, Israfil, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'atuuka mu ggulu eryokuna n'asanga malayika ng'ekutte eŋŋombe, yasanga Israfil munhani dhahara, yewesemu bw'ati, multaqima sura, akutte eŋŋombe ye n'agamba ma hadha wa man hadha ya akhi Jibril, owange gwe mukwano gwange Jibrilu, ate ono ani? Obwedda ballambalaba bali bati, naye ono akutte ekintu kino bwe kiti, awese n'omugongo gwe ani? N'amugamba hadha akhuka Israfil, oyo ye muganda wo Israfil. Katonda gwe yakwasa obuvunaanyizibwa
oba okufuuwa mu ŋŋombe eŋŋombe agenda gifuuwamu abantu bonna ebitonde ebiri ku nsi kuno bizuukire bulira Katonda agamba wanufika fi sur fasayika man fi samawati waman fi lardi illa ma sha Allah eŋŋombe egenda kufuuyibwamu abantu bonna abaziikibwa abaliibwa empologoma abasuulibwa eyo bonna bagenda kuzuukira faidha hum qiyamun yanzurun bagenda kuzuukira batunuulire eri Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Katonda alyoka atubuuze buli kimu. N'olwekyo baddu ba Allah, ekituleese wano si kubatiisa, ekituleese wano kujja kuziika munnaffe ate kwegayirira Allah musonyiwe kubanga gyalaze si bwangu, n'obulamu nga bwe mbabuulidde si bwangu. Obulamu bukambwe, beera nga bw'oyagala okufaanana, weeyite nga bw'oyagala, naye Allah agenda kukwata olukwata bakuteeke mu kafo akafunda, olindirire Allah okufuuwa kwaliragira Israfiru afuuwe eŋŋombe. Bw'alifuuwa abantu bonna bakuŋŋaane bajje mu bbaliro. Allah wama adraka mal hisaabu, otegerera ku kyokubala. La yughadir, bagenda okuleeta omuntu bamukwasa ekitabo kye bamugambe ikra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Owange gwe muddu wange, buli omu bagenda muwa fayiro ye bamugambe kwata ekitabo kyo gwe kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Kyekigenda okukubala kyokka obikkula ekitabo kyo peegi ate ogibikulira wani mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omwana Adamu agenda agamba mali hadha alkitabu, tuna ekitabo kyange, kitabo kyange ki ekitaleeseeyo kabina kalungi kantu konna ne kennakola mu kyama. Oluvannyuma lwa byonna ekitabo bwe kirimala okubalibwa okufuuyibwamu, buli omu ategedde Katonda buli omu amusindike gy'abeera okubeera. Tusaba Allah w'ekitiibwa alongoose kabuli zaffe. Tusaba Allah w'ekitiibwa atuwe ekitabo kyaffe, buli omu akikwate n'omukono gwe ogwa ddyo, naye alikikwata n'ogwa kkono agenda kugamba maali hadha alkitabu malaha, abange kino ekitabo kya kikaaki. Tusaba Allah maama waffe amuwe ekitabo kye n'emikono gwe ogwa ddyo. N'abo bonna abaziikiddwawo Mungu n'abaziikibwa eyo bonna nga baafa bakkiriza Katonda nti ali omu tagattibwako kintu kirala, abazuukule nga bonna badduka bagenda eri ebbaliro, ababale bulungi. Katonda asaasire maama waffe, nammwe abasaasire, abattire ku la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mugambe la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Katonda nanyini buyinza ali omu, ayakole eggulu omusanvu n'ensi omusanvu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Sheikh Mahmoud WALUKAGGA, one of our elder sheikhs we still have in this country, and the best at Kansana Mosque, where HAJJIATTI Mariam has been a regular member in that place. We pray that God receives him the best way possible. Akagambo kamu kati tunagenda kukiddako kubajjukiza mu surati al-Jumu'a mulimu aya etugamba nti inna al-mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wa shahada. That verse of that particular surah in brief says that death you are trying to run away from, that death you are trying to move away from, that death you think you will do anything to save yourself from the same, will at one point get you in the corner, whether you like it or not. Whether they take you to India for surgery, whether they take you to South Africa for operation,
Whether you go to the United States or you remain here at Chirudu or Kawempe Mulago, when that time for your death comes, it will corner you and it will get you and you will go. That is what it tells us in that surah. But at the end of it, it says, but that what you have done during your time is what will be for you to account for, and that will be what Sheikh has been saying. You will have to present to God that while I was still around, I did ABCD as I was obliged to. Thank you, Sheikh. So tukwebaza olw'ekigambo ekyo. Abasaba ne bannyabo mu tenti eno waliwo Musaayi Mutooli, situkako katono, Ahad Matovu oyo. Tuchimanyi, there are some people who might have come with something in their envelopes, just in case you have anything to contribute to this function. He's the one in charge. You can put up your hand, he can come to you, or you can get to here to him, and you present it to him. He's the one in charge of that section, or that sector for that matter. He's right here behind me. Before we go to the next item on the agenda, I want to remind you or to tell you a small story about Hajjat Mariam and Haji Yusuf Matovu. Now that I'm seeing Hajjat Saida Bomba seated there, Haji Yusuf Matovu was emperekeze to the wedding of Haji Abdul Bomba and Hajjat Saida Bomba. Haji Saida Bomba, just stand up for recognition, just a small. Hajjat Saida Bomba naturally is tall, and Haji Abdul Bomba was short. So in 1976, I was in P6 by then. Because Hajjat Saida Bomba was tall and Haji Bomba was short, during Amin's time, for those who were not there, there were shoes called bongos. I don't know if you knew those shoes which were Twazitanga bongo, platform, Twazitanga is got to the platform. They decided to buy a shoe which is platform in order to raise Haji Bomba a little bit higher to match with Hajjat Saida Bomba in height. I told you Haji Yusuf was in Perekeze. Haji Yusuf Matovu, the husband of Mariam, we are going to marry today. But when his wedding came, he said, do you know what? I'm also marrying a tall woman. I'm equally short. So he ran to Haji Bomba and told him, do you still have that platform shoe which you put on that day? So I put it on I also get a little taller to match Hajjat Mariam in terms of height. I just wanted to remind Haji Yusuf, we might have forgotten that history, and Hajjat Saida Bomba. So that is the friendship they had. Ladies and gentlemen, allow me to request you kindly to accept to have an interval or an interlude for 30 minutes, and we have lunch, and thereafter we have our 2-3 speeches, and then we go for marriage thereafter. I will tell you who will come and speak accordingly, but there will be very few. I'm quite sure by 4:15 it shall be done, and we continue with our program. People serving lunch, please usher in our people. We have 5 serving points. There is one on this side where I'm pointing, in that tent over there. You don't necessarily need to come this side when you are that side. There is another one over there. There is another one here, particularly for the family of Hajjat Mariam Matovu. There is another one over there, and there is another one over there. I believe in 20-30 minutes we shall be done, and we continue with our program. Thank you very much. Ushers, please kindly take our people for lunch as we get some Quran recitation slowly. Hajarona
Karlechi Virige and HAJJIATTI Mobiru, please, you are in charge of that section. Kindly do the needful. Haji Kasagga, you are in charge of that section. Yes, lead them for lunch or guide them for lunch accordingly.